Salutare, prieteni, și bine v-am găsit la un episod de Witcher 3 Wild Next Gen. Să continuăm. În episodul anterior am ajutat-o pe Siri să se întâlnească cu foști prieteni și dușmani, cum a fost juniorul. L-ați văzut și voi în ce hal a ajuns și chiar o merită din plin. Ne-am făcut și ursinul, Mastercraft ursinul. Mai există un set de ursin, cel legendar, cel de la level 40 și ultimul, ca să facem setul de 6, vedeți, Witcher Gear, ne trebuie. Deci ăla e singurul set când se va activa toate astea nebuniile. Foarte, foarte multe bonus. Momentan e bine și așa. Am pus Queen maxim pe tot setul ăsta. Am pus Queen să vedem cum e. Dacă m-am dus cu un build, vă arăt imediat. Un alt build, să vedem cum e ăsta. Aici am pus Freeze Bleeding și pe ăsta am pus Attack Power și Adrenaline. Vede cât ok-iuț momentanos. Când o să dăm în 5 ăla la Petre din DLC, o să mai doreze puțin. Momentan o să mergem așa, eu zic că e ok. Level 34. Și am schimbat puțin, m-am dus și pe Fast Attack și pe Strong Attack. Vedeți? Am pus Queen, să vedem cum merge. Bine, nu e setul complet pentru că ne mai trebuie încă câteva sloturi. Ceea ce înseamnă că ne-a trebuit 37, 44, 51, 58. Facem setul full. Bine, ar fi un 72 acolo forță ca să fac aici maximum. Sau un 114. Adică ar trebui să mai terminăm de câteva ori și jocul. Ce vreau să vă mai arăt? Nu vreau să vă mai arăt nimic, nu? Cam asta e. Cam așa arată. Hai să vedem și cum e. Tare curios. Hai să mergem să ne întâlnim cu Yennefer și cu vrăjitoarele. Aici. La tavernă. Dacă îi dau un forță, cred că termin jocul în seara asta, ar fi super. Începem DLC-ul rapid. Primul DLC mai scurt, al doilea e super lung. Vreau să termin cât mai repede pentru că e deja decembrie. Vreau să mai încep o serie de jocuri iarna asta. La vară nu o să știe ce timp o să am de jucat și avem pe Siri aici. Pa! Geralt. What's happening here? Nothing just yet, but something's afoot. Philippa and Margarita want to speak to me. Despre ce vă vorbesc? No, but I have my suspicions. I bet they have plans for me. And they're deigning to inform me of them. Da, și aici e iar o alegere foarte bună. O alegere importantă, mai bine zis. Nu mergeți cu ea, lăsați-o să fie independentă din nou. O să fii ok. Doi să te And if they try to force me into something? Can't believe you'd ever let them. Margarita's only ever cared about your education. Doubt she'll try to drag you into politics. Philip is tougher, plays a mean game, but ultimately respects those who hold to their views. If she makes you an offer and you firmly turn it down, she'll respect that. Thanks, Geralt. Well, go. Don't give him any more time to strategize. Ai dam. Nu mai țin minte dacă vedeam și perspectiva cu Sirius din cele 10 astea. Trebuia să intrăm noi înăuntru, dar nu era prea bine. Can't hold her hand if they're gonna take her seriously. Yennefer e îngrijorată puțin. Good decision. Dar e o decizie bună. Relax, she'll be fine. Rita won't hurt her, but Philippa, she can be ruthless. Ciri's been in tougher situations and come out of them all right. True. We managed to instill some principles, skills that have helped. Exactly, so there's nothing to be afraid of. Of course. I'll just have a look. Don't spy on her. You really have that little faith. I don't trust Philippa and Rita. So Nu are încredere în ele. For the same reason you did. If they're to respect her, she can't be seen to be hanging onto my apron strings. What do you see? Philippa pontificating.
Siri pacing wall to wall. She stopped. She's saying something. Philip has turned pale. That's my Siri. Probably gave her an earful. Quiet. Here she comes. So? You were eavesdropping. Yes. No. A zis că am ascultat You haven't conversația. changed a bit. Asta e viața. If you want to be alone for a while to digest, process. Yes. I shall go for a walk. I must unwind. Să lăsăm să fie cât mai independentă. She's tougher than we think. Foarte You want important. to visit Avalok. He wished to see you, apparently. No. 800 experiență. Oh, nice. Ce am mai rămas să vorbim cu Avalok. Mai vreau să verific o dată cu să vedem dacă mai avem ceva. Deci astea sunt cele două DLC-uri. Misiuni din DLC, contracte. Deci nu mai avem nimica. El decât ăsta. N-am putut să facem pentru că nu știu de ce. N-am mers cu restul ăsta să facem. Hai să mergem să vorbim cu Avalok. Finally. Unde ești, Avalok? Care camere te-ai ascuns? Cred că mai sus. Cred că mai sus, tătuță. Ia uita. Need a hanky? Gotta admit, never expected this of you. You humans have unusual tastes. How did you fare on Bald Mountain? Need to ask? You're a sage. I ask as a courtesy. A concept you clearly forgot when you left without uttering a word. Siri was in a hurry. I know, so she wrote in her letter. But that is not my concern. You eliminated Imlereth adeptly. So adeptly you might say you inspired me. Meaning? The loss of one of his great generals has weakened Eredin significantly. 2 others remain. How do we get rid of them? Caranthier is a loyalist, but Mai rămas încă Geralt, 2 de ăștia, cum au that is fost another tinerit. story. He was a devoted follower of our former king. And as it happens, Eredin poisoned our beloved ruler. Geralt ăsta cred că era frate, sau dacă nu mă înșel, nu știu. Cred că aflăm imediat, că nu mai țin minte. L-au trădat pe Eredin. Cum de știi că a fost Eredin? How do you know? Or are you bluffing? Eredin made sure very few individuals knew of his betrayal. Most are now dead. Didn't answer my question. How matters not. What matters is, I know. And I have an idea. Nu vrea exact să ne zică Bulangiu. Crezi că putem să facem un deal cu Geralt? Such drastic means are not always necessary. So you probably plan to offer him a deal. Brilliant deduction. Bravo. Fine. So what do you propose? Why to bring Gels here? Show him the truth of Trebuie să-l ducem pe Geralt aici și să arătăm adevărul. If we only knew where to find him. we do. In the land of the NL. Bineînțeles că va merge pe IL, o nouă lume. Land of the NL? You don't recall. After all, you did travel with Eredin for some time. The land of the Alderfolk. The world where we arrived centuries ago. A world that is now our home. The Red Riders come from there. And it is there where we will find Gels. Cum crezi că vom You're ajunge forgetting acolo? something. You and Siri might know how to travel between worlds, but me, not so much. You clearly know there are many other worlds apart from the one where we now stand.
They're linked by passages, hidden gateways that afford travel from one world to another. Of course, few know of these gateways, even fewer can locate them. Elven sages, for example? For example, one such passage will open soon near where we are, fortuitously enough. Between this noble edifice and the butcher's yard. That's our chance. Shall we go? Este un portal. Cât de curând aici. Let's go. Hai să vedem, tătuță. Că putem duce pe Geralt. De acum foarte mulți ani să-l ducem aici și să arătăm adevărul. Trădarea lui, Eredin. Supposed to? Decided it was harmless. The passage is here. Ia uite past pasajul. this wall. This is the place. Once we enter, there'll be no returning until we reach Geralt. Toate ce vom intra, nu ne vom întoarce până nu vom găsi pe Geralt. Remember, wherever you land, search for a place that looks like this one. We shall meet sooner or later. Mean we'll be separated? Ar putea să ne separăm odată ce vom ajunge acolo. I lack your ward's talent. Zirel is the lady of time and space. I merely know how to use this arcane knowledge to a limited degree. It's time. Hai să vedem în ce lume vom ajunge, o nouă lume, o nouă provocare. Portals. La chiar bineînțeles că ne plac portalele deloc. Novigrad, da bits. Ba! Uitați-vă ce frumos arată Marele Canion. Am ajuns cu el, deci e Where bine. are we? Welcome to the Didowet Desert. There's somewhere in our world? Ever seen such canyons in your world? Come, we must go. Bine, dacă am putea și alerga ar fi super bine. Trebuie să găsim următorul pasaj pentru că mai multe. What is this place? A very old world, thoroughly raped and destroyed. Anything live here? Mainly desert creatures, able to survive months on end without water. Oh, and large sand crabs beneath the surface. We must be careful they don't sense us. Sunt niște And creaturi before, care au were there rezistat. any people or elves? Do you believe humanoids have a monopoly on destroying worlds? So what did live here? Sentient monsters of some sort? Look at those cliffs. Remind you of anything? Look a bit like the bed of a giant river. Or the bottom of a sea? Mean there were water creatures here once? No creatures, merely a sea. Trying to say that Cred că ăsta n-aleargă There are niciodată. many different worlds and even more forms of life. Many of them intelligent, much more so in fact than you humans. But as it turns out, not even that could stop them from exhausting all the resources of their world. To the last drop. Ah, the portal. looks more like a ruin. Appearances can be deceiving. So what are we waiting for? For it to open. Shouldn't take but a few moments. Se deschide din moment în moment. Următorul portal. Să așteptăm. What's going on? The sand crabs have sensed our presence. Wonderful. Creaturi.
Da, altfel foarte. Să atacul. Mai repede. Dăm și mult damage. Și avem și strong atacul. Easy. Ia vreau să mă lovească să văd o manevră. Avem protecție, bă, la Queen acum. Dea mult și bine în mine. Rezistăm. Ia să bagă de mult Queen-ul. Deschizi portalul. Gata. Am sărit pe... Opa. Dar nu mai avem pe Avalah. Find the next pasaj. E unul singur de data asta, mamă. Minte, zona asta e cam nasoală, trebuie să avem grijă. A, uitați-vă unii portalul. There it is. Dar asta e o zonă nasoală pentru că nu avem voie să călcăm prin alea, că îi luăm foarte, foarte mult damage. Sunt trăvitoare plantele alea. Don't look terribly inviting. Trebuie să ajungem tocmai până acolo. Nu se știe cum. Văd că pe aici nu prea am cum. Până că sărim. Yeah. Uite un place of power. Bun ăsta. Place of power. Should draw from it. Trebuie să colim foarte mult asta chestia. Mamă, n-a... E rău pe asta. Îi dau și cu deces. Dacă n-am luat-o bine pe aici. Am luat-o deloc bine. O, a murit. A murit, m-am băgat în iarba cu nămol. Dar că-i deces. Am zis să se o zonă nasoală, că nu știu... Nu-ți arată până să mergi, trebuie să găsești un singur traseu. Dar îl găsim. Avalah. Aș mi-a dat din nou de aici. Să găsesc chiar Place of Power-ul. There it is. Vreau să dau un save acolo. Magic. A place of power. Avem un save aici. Dacă ar merge, bineînțeles. Prea merge. Acolo trebuie să mergem, cred. Trebuie să trecem prin asta, n-avem ce facem. Mamă, acum se duce bara prin plantele astea. Îi rupe în două. Trebuie să urcăm acolo sus, rapid. Mai rapid. Fac și o poțiune, să fiu sigur numai. Deci ori mă duc pe directă, da bine, pe acolo e mai bine. Ca să-mi fac înapoi viața. Respirația asta de fapt. Așa. Dăm un save. Bum. Am mai trecut de un pasaj, oare câte pasajuri mai sunt? Mamă, pe sub apă. Bine, asta e super easy.
A, și ăsta e ăla. Ăsta e nasolul. Freeze to death if I don't hide somewhere. Trebuie să ne I gotta ascundem. find that next passage quick. If I can just find cover along the way, I should make it to the passage. Numai căldura ne mai dă aici, ne trebuie igne la greu. Să găsim mereu zone de astea, de safe. Cum ar fi asta. Timpul trebuie să o luăm. Ai un sătuc acolo, vedeți? Și acolo la turnul ăla trebuie să ajungem. Niște notițe. Lighthouse. The safe food supply there have no air run out. Engleza mea de baltă. N-ați înțeles nimic. Acum am, mă. Aici începe greu. Light in a place like this? Someone must have lit it. Poate e avalah chiar. With any luck, it was a certain grouchy elven sage. Snow's up to the rooftops. Wonder how long this blizzard's been blowing. Mamă, te-ar rupe asta, mâncați-a și curata. Și... Of course. What else? Ah, Expected this. ăștia erau chiar aici. Vezi că e bun build-ul ăsta, e bombardier, dăm foarte mult damage. Chiar și cu fast attack-ul. Mergem cu directa. Cred că m-am băgat-o deloc bine pe aici. Nu am protection deloc, bă. Nu e de chest, ce vorbești? Dacă nu ajung în casa aia e de chest, rău. Holy fuck, la limită. Trebuie să mă încălzesc, stătutul. Bine, ne facem viața full aici. Avem încotro. Mergem mai departe. Arge pâinul ăsta instant, tate. Atât e de frig aici. Dar și mâncarea nu-și mai face efect afară. Auzi că e aproape am ajuns. Nu, n-am timp să mă bat cu creaturile astea, trebuie să ajung la călduț mai întâi. Hai că a fost ok. Took you a while? Did you run into A, trouble? uite-l pe Avalah. Avalah era deja aici. No, just taking in the sights. What is this place? Feels like I've been here before. O să pare că se simte cum că a mai fost odată aici. You fought Eridan's projectile. Așa, mai fost aici. Before that, Ciri fought here. For you. What are you Ciri a talking fost? about? Ever wondered how you managed to leave the Red Riders? Many times, but I don't remember a thing. Eu nu-și aduce aminte în asta, s-a întâmplat cu mulți ani timp. She sensed Ciri a venit you după in danger, tine. tore you from the hunt's grasp, then deposited you in the Era woods near Geralt în pericol și de aia. Did Eridan start hunting her because of that? Because of me? Why didn't she say anything? Din cauza noastră, a? What would it have changed? Nu ne-a zis cumva, s-a sacrificat, să înțeleg.
Ai pus lumina în Light on vârful the thief. acestui Was that you? tur. I thought it might aid your passage. After all, that is what lighthouses do. Show the way. I was hoping we wouldn't get separated. I warned you it could happen. Where'd your journey take you? Through a world whose sun had just died. I barely reached the next passage in time. Where are we? World of the NL? No. This is Ted Dera, the time of the end. The world destroyed by the White Frost. Alas, this awaits us all, though at differing stages of our existence. So calm when you say that. Chiar că e atât de calm ăsta. Fear rules him now. I'll not commit the same error. Care to clarify? Not here. Not now. Going after Gels is proving quite a trek, but I still don't know why he's so important. Eredin differs from the king he killed. Power for its own sake interests him. He has little patience for bureaucracy. He spends most of his time atop his steed, leading the Red Riders. So what does he need in the capital? A good viceroy. Gels is an excellent administrator and an even better plotter. He's the most dangerous individual amongst the NL. He got any weaknesses? Yes, he's righteous. Doesn't look safe here either. Let's go. This way. Next passage. When will it open? Shortly. Another portal. Ia să de unde ne mai duce. Irnalia. Din nou, cred că Avalah nu-i pe noi. At last. This to Nalia? The Palace of Awakening. Formerly the Moon Palace. Gel's headquarters. Ajunsul ne trebuie acum. Ia vezi toate ce mișto arată orașul ăsta. Wow. I'm glad to know you appreciate it. Elven architecture is a bit more sophisticated than yours. Ah, shall I Gilles? Ooh. Oh. Oh, who's this? And why are they here? I believe we're done for the day, my tulip. Be a dear and leave us alone. For I think we can agree this matter is between us and us alone, correct? Crevan of Spain, Coman Maca, and the Witcher of Rivia. Ketman. Do you like my new model? Something of Lara Doran about her, wouldn't you agree, Crevan? Her height, perhaps. Nothing more. I see I've touched a tender spot. So let's change the subject, shall we? Care for a drink? Got any vodka? Oh yeah, I keep forgetting you don't touch that filth, disgraceful as it is. I must admit, you appearing here, quite the surprise, Witcher. Incidentally, interesting choice of allies. Do you think Avalah is honest with you? Just curious. Hai, zicem că da, de data asta. But even among the NL elves, there are those capable of being decent. Naivety is a fool's blessing. I detect a shadow of impatience in your faces, it seems. Avalah, poate urmărește ceva. So what brings you here? I've come to tell you who killed our king. Întâi să-ți spun cine ne-a omorât You've gone through a regele. great deal of trouble to reach me. So I must believe you've put equal effort into preparing this lie. You shall see the truth. You will dream it. You've been a neuromancer. My intuition was correct. This will be interesting.
Better believe it. This way, please. Witcher Geralt, a true man of action. Might I know where we're going? To the world of the încheie. Directly this time. Let's go, before any guards show up. Bun. Îl va vedea pe Eredinos. Eredinos ne va ajuta. Mamă, cât a loading-ul. Hai, tate. Încarcă-te. Și de la modul, că am o grămadă de moduri. Cred că vreo 50 de moduri am băgat. Și am și pe hard disk-ul ăsta blestemat jocul. Ah, Siri. Cu Rita. Margarita. I take it I needn't introduce our guest. Greetings, Cyril. So it's true. The swallow has befriended the fox. There's naught you can do to make us turn on one another. Avalach blackmailed you. Do you not remember? Tried to force you to warm our king's bed. Treated your body like a side of pork. I remember. But I also remember what you advised Eredin do with me once I was caught. And I remember what the Red Riders did at Kermoren. I didn't come here to argue. The proof you promised, where is it? You will see it in your dream. Ah, yes. We are near on answer. Visions that cannot be fabricated. Așa, nu, asta e aia. Do you wish to show me how Eredin murdered our king? Lusătoarea. What then? Am I to incite the NL against Eredin? Call for revolution? And proclaim Avalach our new king? You'll do what you want. If you decide to continue serving the regicide, so be it. Wouldn't even be surprised. Very well. Have your oracle summon dreams of my king's last moments. We shall all dream them, to make certain there are no misunderstandings. Why not? Ce privire are ăla. Ia să vedem acum. The King. Eredin. The king is dead. Long live the king. A văzut sau ce n-ai se întâmplă? You must face him on your terms. In this world. In a place of your choosing. It's your only chance. Ok. Sail to Skellige and find the Sunstone. Sunstone. With it, you will summon the Nagelfair. Eredin will come. Să summonim prin Nagelfair, așa va veni Eredin. Should he call for reinforcements, no NL will answer. You have done the thing most just. I-a dat. A new portal to Tin Alia will open. I shall stabilize it and you will return. Bun. Come with me. Îl va reduce înapoi în lumea sa. Ne-a dat și răspunsul de care aveam nevoie. O să-l aducem pe Eredin. Să-l merlim o dată pentru totdeauna. Siri este fericită.
Just as well. Could have been bluffing. Might have just said that so we'd let him go. Damn it, we should have pressed him. Calm down. Avalok knows him better. We'll hear him out when he returns. Speak of the devil. Prea are Geralt's încredere worried. Geralt în He el. believes we let girls go jealous. too easily. Can never be too careful. Agreed. Yet I do believe Gels will keep his word, withhold support from Eredin. Seems to me you have a plan. Care to share it with us? Once we Yeah. find the Sunstone, Sunstone. aided by your sorceresses and their magic, we shall draw Eredin's ship to a bay along the coast of Undvik. Ok. We will wait in ambush, lay a trap. When the king of the hunt arrives, we will spring it and kill him. Just like that. Defeating Nu va fi Eredin ușor. will be no small feat, but we will accomplish it. Gather everyone and we'll meet at the port. Then we sail to Skellige. Mergem înapoi la Skellige. Și am făcut level 35. Dines. Ia să vedem. Mamă, s-a dus aproape de level 36. Facem foarte multe leveluri cu misiunile astea principale, ne dă foarte multă experiență. Ne trebuia 37, nu pentru nou slot. Cât 2 leveluri. Da, nu o să mai facem mare lucru. Chiar. Hai să vedem dacă avem și noi un fest revelinos. Și atate. Deci ne apropiem, cred că în 3 episoade terminăm jocul. Acum mergem să invocăm ăla ce-o zis ăla. Nu uitam cum îi zice numele. Mergem la Sunstone. Piatra Soarelui sau cum se traduce. Protect Ciri from the wild hunt and the Emperor will grant you amnesty. I hope we can trust you. Și vin și astea, bineînțeles. What of Fringilla? Fringilla. That I don't know, but I shall take it up with him. Șcheira. You barely said hello and you're already plotting something. It's clearly in our nature. I hear right? You convinced the Emperor to pardon them? Provided they help us defend Ciri. Got a hard time believing Emperor'd go in for a deal like that. If you can't believe it, don't. I don't need you to. Bit about Fringilla. What was that? Triss told me you couldn't contact her. Perhaps because she sits in the Emperor's dungeon, chained in Dimeritium. At least that's what Rita implied. How's Rita know? Barely got out of prison herself. She spoke to Fringilla before they imprisoned her. Fringilla said that the Emperor had summoned her and she'd explained why after the meeting. No one's heard from her since. Thought this kind of drama only happened around Radovid. I don't like it. That was not our deal. When it's all over, I'll need to have a candid discussion with the Emperor. They're Emperoros. all waiting for us. Mărlănoiu. Stop flexing like that, you're making me nervous. Și avem aici Triss. Yes, Geralt? So, there you were in Putrid Grove, and out of nowhere I show up. What did you think? Honestly? Oh no, not him again. Îmi place Figured as vocea lui much. Triss, e așa A little easy to caldă. find, you know. You'd recovered your memory, found Yennefer's. A, dar eu stau cu tine, Triss. Naturally, Nu cu el. I thought the two of you. But it turned out my amnesia changed nothing. Exact. Wanted to be with you. Vreau să fiu cu tine. During, after, Mereu, always. înainte, pe parcurs. I know that now. Frumos. Da, o să fie finalul cu Triss de data asta. După cum vorbesc cei doi. Și îmi place. Siri. Got a minute? Of course. Eredin's located you time and again. How's that work? When I pass between worlds, I create a kind of shockwave.
Anyone properly trained can sense it. That's how Avalach explains it, at any rate. He can do it too. So you shouldn't actually ever use your power. It's not like that. The impulse is stronger the longer my voyage. On short hops, the disturbance is practically imperceptible. Not sure if you've heard, but once it's all over, I'm going to Kovir. With Triss? Mm-hmm. Interesting part of the world. Perhaps you'll get a contract for some rare snow beast. A Babagazi, or a Vendigo, or an Amarok? Or maybe I'll finally hang up my swords. It's that good with her? Better. Traveling between worlds. What's it Ce fain să și Triss în spate. It's nice. difficult? It was at first, but in time it became automatic, like riding a horse. Bet a lot of mages would love to learn to do it. I'm certain they would. But Avalach claims they've neither the knowledge nor talent. He spent 4 centuries learning to do it, yet can still only find and pass through pre-existing portals. I go wherever I please, whenever I please. Once you'd left Yen and me on the Isle of Avalon, what happened to you? What did you do? Da. I traveled through time, space, different worlds. Vrea să călătorească. I saw houses of glass, ran with unicorns at the world's end. Even lived in an undersea kingdom for a time. Freedom. Always had a taste for it. I still do. So why'd you return? It was too much. I almost drowned in it. When everything is possible, it quickly becomes a lot less alluring. Bine, mai I Siri. should go. All right, we'll talk later. Yen? Mai zice ceva, Yen? Geralt, Vreau să vorbesc cu tine despre mine și Triss, ia. why? So you can ask me if we can remain friends despite all? No, I mean... Come now, Geralt. I know you well enough to know exactly Îi what's dureros going on with you puțin, and Triss. Now, I cannot say I'm not tempted to, intervene, but I believe I'll let it lie this time. How about that? You came here to fumble your way through an explanation, yet instead of enjoying the show, I went and did your job for you. Seems so. But now, enough of this maudlin business. We've something to do, remember? Ok, Yen. Thanks. Ce lasă, Yen. Cu cine ar trebui să mai vorbim, ia să vedem. Nu cred că mai trebuie să vorbim cu nimeni. Nu știu cine sunt celelalte, de ce nu au urcat celelalte vrăjitoare. Avalach. All are present. You were the last to arrive. Might we set sail? Yep, let's go. Anchors away. Bun. Schelega din nou. Cel mai frumos loc. Părăsim Velenul. Oare pentru totdeauna? Vom vedea. Bineînțeles că nu pentru totdeauna. Va mai fi. Privește-ne fără. N-am să fiu cu ei doi la final. Să fie Triss. Ți-are curios cum va fi finalul cu Triss. Nu l-am văzut niciodată. Nici nu am uitat ca să-l văd. Deci fie surpriză plăcută, cred. Pa. A fost asta. Well, that settles the question of His Imperial Majesty's whereabouts. Does he aim to conquer Skellige? But he knows. Those are my friends.
He wishes to grant you the Isles, with Sintra and the rest of the Empire. Is that so? The Emperor will have to help us fight the Hunt. Ne ajută, bă, Emperor. Fringilla Vigo. Tatăl vostru. Hai care vrea. Ia uite câte bărci acolo. Foarte, foarte multe. Nu ne putem opune. Toate, zi, bro. Încă unul din screen, puternicanos. We must hurry and find the Sunstone. Seems we've plenty to do in Skellige after that. Deci ne grăbim să găsim piatra soarelui. În Ghila avem nevoie de aici, ok. At the moment, we don't even know what the Sunstone is. It was created so the mountain elves could summon the vessels of the NL. Now it merely serves as a symbol of a lost opportunity to unite the two tribes. Truly? Can all of you be unfamiliar with the story of Gelban and Dillion of the White Fleet? Tia valac totul, nu cați așa. Toate poveștile. I love Elven legends. Hai să auzim. Tell us, please. Absolutely love elven legends. Gelban was a sage of the Elder Elves. He fell in love with an Enshe elf, Dillion, yet she spurned him. That was a jest on Geralt's part. Too late. It won't hurt any of you to know this. On the day the White Fleet was to set sail, Gelban gave Dillion a gift. Ai dat un cadou și o dat He Sunstone. believed Dillion's heart would soften in time. Once her longing for him burgeoned, she was to use the Sunstone. Though worlds away, he would return for her. Sounds promising. Let's just hope this Sunstone proves more useful to us than it did to that elf woman. What I want to know is if we'll be able to use the Sunstone. You? No. Me? Noi nu. With a touch of help from the sorceresses. Of whom some are below deck vomiting, while Noi doar others vom remain privi. unreachable. The Sunstone's in Skellige? How do we know that? From legends. Elven ones. It lies where the White Fleet landed centuries ago. Meaning anywhere on any one of the Isles. Splendid. Ermion. I'll talk to him. Sorin cu Know el, where man. he is? I'll ask around the port. Krach's longships are moored there. Ia, poți să mă teleportezi pe barca lui Mir? Not a chance. It's better shielded than the Emperor's alcove. Though we could try to force our way through. We need Fringilla in one piece. Și Fringilla este acolo, bă, da, trebuie să o luăm pe Fringilla. O zis că se află sub controlul lui ăsta. Știu că suntem aici? Think they know we're here? Emir's mages, of course. If the matter of Fringilla Vigo were resolved, they'd probably just send her over here in a skiff. It's far from resolved. The Emperor pledged to ensure the lodge's safety, but Fringilla's a pricklier matter. She's his subject, one officially Avem nevoie de sentenced ea. to death for treason. you'll need to learn what Emir has planned for her. Once we've found a way Să to știi toss ce her vrea onto mie the pentru Imperial ea, ce flagship. planuri are. I'll get on the Emperor's ship myself. A plan to swim? With swords on your back? You'll get shot up like a sitting duck before you can say the white flame dancing on the graves of his foes. Don't panic. He'll find a way. Make your approach by night. You'll stand a better chance then. And once you're on board, show His Imperial Majesty this letter. Hand it to him directly. We should remind him what he promised and what he'll get in return. Ok. I'm off. Good luck. Obit. Bun. Prima dată trebuie să mergem cu scrisoarea. Avem scrisoarea aici. Da, și așa va trebui să o lase pe Fringilla. Prima dată aș vrea să o luăm pe Fringilla. Trebuie să mergem în barca asta. Hai să vedem cât e de departe mai întâi, că e departe rău, Toma. Mamă, unde e? E
Bine, cu un fast travel-inos, imediat vom ajunge. It's clearing up. Mamă, câte bărci au venit aici. În grijă să nu ne atace. A, nu ne atacă, n-are de ce. A, uite că trebuie să ne fureșăm fără să ne vadă, trebuie să fie pe sub apă. Dacă ne-au văzut e cam jale. Vedem pe care barcă ar trebui. Deja m-au văzut. Mă bat pe sub apă. Și trag ăștia în mine. Nu e bine că m-au văzut, sincer să fiu, dar... Aia e greu. Oh! What? Dat o săgeată și a murit, bro, really? Deci trebuie să mă bag direct în apă, să mă vadă de aici, din față. Și e greu. A, uite că m-au văzut, bă. Mă văd handicapați. Mă bag mai pe sub apă. Asta e barca. Dar cum urc? Asta e întrebarea, că nu mai știu. Știu că era o manevră aici. Cred că o să fie super greu. Fuck, bro, cum ar trebui să ajung? Că rămân fără aer și cum am ieșit la suprafață mi-a dat la o săgeată. Deci o săgeată și a murit. Holy fuck, dude. Hai. Cum ajung eu pe barcă la asta? Ah, trebuie să medităm până la... Să nu mă vadă, de aia mă văd handicapați, că am meditat până pe miezul nopții darkness. Da, bă. Ia. Așa, tătuțul. Nu mă vadă. O să mă duc și pe deasupra, că acum nu mă mai văd, decât la luminile alea. Scrie acolo, cover of darkness, dar n-am văzut. Aba pe sub apă numai pe aici. Bam. Ia uite. Easy to peasy. Asta e barca. Dar cum urc la ea? Cum urc pe ea? Trebuie să fie o manevră pe aici. Ia, pot pe aici oare? Pot pe naiba. Bro. Ce se prinde de astea? Altaieri. Ce trebuie să fac, guys? Nu vreau să urci asta.
Bagă tot sub apă, handicapatul. Să fie o manevră de ce să se prind. It's the Witcher! Emperor's orders! Stand down! Aha. Gata. Hai să mă vadă cumva. Să facem aici ceva cu asta. Aha. Dar cum nu ai, că mai înainte a apărut. Material deasupra, ok. Witcher, what a pleasant surprise. Vezi că am venit înotând, cu griu. Cu vai, am ajuns aici la tine, mârlănuiule. Thank you, Your Majesty. You should have come with my daughter. Your welcome would have been different. Not this time. Where is she? Close. Close, White Wolf, is what you are to decapitation. You're insolent because you believe I cannot afford. Nu prea îmi place ideea asta. And you're right. Yet that will change one day, when you are no longer indispensable, but disposable. But enough of that. Let's not get ahead of ourselves. What do you want? Fringilla Vigo. Been told you promised Yennefer you'd free her. I can see. I know you're a busy man. So here's a letter. Ought to refresh your memory about the lodge. Even Yennefer's humblest requests seem like threats. I've always liked that about her. Very well, Oh, so super. be it. Truly prepared to forgive them? Amnesty in exchange for help? I'm prepared to abide by the agreement I made with Yennefer. Didn't answer my question. Nor must I. Time I was on my way. At last, a point we agree on. Guards, bring me Fringilla Vigo. You may remove her dimeritium shackles. No introductions are necessary from what I've heard. Ia uite-o. Farewell. Fringilla. Been a while. The other sorceresses, they're on Ginvale near Ardskellig. We could take a boat. I'm sick to death of boats. Teleportinus. Direct, nici n-a stat la discuție. And I despise teleports, but have it your way. Let's go. Bun. Am luat și noi portalul să mergem mai repede Janus. Era frumos o călătorie așa cu Fringilla. Poate făceam și altceva. O înșelam puțin pe Tris. Na, că am dus-o și pe asta. Yes, Geralt? You look good. For a captive of Emir, is that what you mean? Seems like he's shown you surprising leniency. No interrogations, no torture. Or did you just tell him everything he wanted to know? If I'd told him everything, he'd hardly still need me alive, wouldn't you say? Anyway, we shan't speak of it. I and what concerns me have not been a concern of yours for some time now. Cantarella. Who is she really? She mentioned you knew each other. You ran into her. Her real name is Carthia van Canton, Asira's former collaborator. She's very talented. Spied for you? Not just for us, probably. I doubt she wishes any harm upon me or other sorceresses, but one must be very careful what one says in her presence. Seemed like you told her quite a lot about me. You ought to feel flattered then.
That makes you famous on both banks of the Yaruga. So long. Ia. Geralt, Asta nu cred că mai zic nimic, nu? Siri? Got a minute? Of course. Nimic? All right. Filipa. Well, what is... No need to thank me, Philippa. Always glad to save your ass. You're welcome. You stood to gain. That is Asta e why mai a you saved dracului, me. așa. Way back when, did you really send assassins after Dijkstra? You believe I... Do you not remember we were once lovers? Oh, au fost îndrăgostiți. Just me. Bine, nu mai I Dijkstra. think you S-a dus. consider that L-am decapitat în 3 reason bucăți. enough. Actually, I've long wondered why you parted. Quarreled even. You see, Geralt, there are those who keep politics separate from their private lives, and those who do not. Which one was Dijkstra? The more boring of the two. Farewell. Very boring for you and Dijkstra. I know. Unia Vallah. Tris? Yes, Geralt? Tris nu mai zice nimica. Vreau să mai vorbesc un pic cu Avalah. Nimeni nu-i mulțumit că am dus-o pe asta. Mamă, câte are asta. Așa. How is Margarita? Margarita any better? I managed to accelerate tissue regeneration. She's feeling much better. In fact, we must bring Eredin here as soon as possible. Otherwise, I'm afraid these sorceresses of yours will start fighting amongst themselves. Să sperăm că nu. Va începe o revoltă între ele. From the look of things, pretty soon Ciri won't need your help anymore. Nor yours. True. She'll do whatever she wants, and I'll support her. What about you? Ready to let her live her own life? I shan't force her to do anything if that's your question. Charming world you and Elle have got. Could easily fall in love with the place. Tell me, how do you do it? Sit around playing flute, painting rutting unicorns in gorgeous landscapes, building ornately sculpted towers? And then you murder us, without batting an eye, without a hint of guilt. How? Do you humans feel guilt when you murder Enshe elves? Or dwarves? Or dryads? We are the same. Simply because we both firmly believe others are inferior. Tell me something more about Caranthir. Know him well? Know him? I reared him. Raised, don't you mean? No, Geralt. I began shaping him long before he was born. For centuries, I brought together pairs of elves manifesting certain abilities, those able to manipulate time and space. He is the result of these efforts. Caranthir, Golden a golden child. Golden child who grew up to be a criminal. You imprisoned Ciri the first time you met her. Now you protect her while fighting against your own kind. Quite an about-face. First of all, I did not imprison her. She found me. It was her destiny. Yeah, sure. Get to the second of all. Why are you helping her? Because she is a danger. Da, trebuie să aibă și el un motiv de o ajută. Nu știu el așa, că o are dragă, cred. A daughter even. I look and see the elder blood. A power that can destroy the world. A power that must be kept from Eredin's power and... Da, puterea ei poate distruge întreaga lume și trebuie să fie ținută control. Ajungă la Eredin, mai ales. Yet in spite of that, we share a goal. So you would be wise to trust me, or at least try. Încercăm, ce să facem? N-avem încotro. Și cam atât. Da, prieteni, cam asta a fost episodul, sper că v-a plăcut, nu uitați să puneți un subscribe și un share și ne auzim data viitoare când mergem mai departe cu jocul Sfidenia, că găsim Piatra Soarelui, toate cele bune, respect, pa, pa!